ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾ? ಇರೋದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಐ ಗೇರ್ ಅಪ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಆಯ್ತಾ? ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಪುಟ. ಸೊ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ನಿಯರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I'll show you that everything I'll show. Okay na? I'll show everything. ಆಯ್ತಾ? This is your vernier scale, this is your main scale. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಪುಟ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಸೇ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಚ್ ದಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೈಕ್ 90 to 95%, 95% ಜಾಸ್ತಿನೇ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಶೋ ಯು ದಾಟ್. ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. Here, this is called as what ma? This is called as your so-called what ma? ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದರದ್ದು ಔಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಆಚೆದ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಪ್ತ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪುಟ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಐ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ 0 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1 mm, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 scales, sorry, that means you are having around how many divisions you see here? Vernier scale count, I will go for, I took the vernier scale count as 10 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ 10th one is aligning with 9th division of your main scale 9ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 10ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ I'll take up from here. Just give me a second. ಈಗ ನನಗೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಔಟರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇನ್ನರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ least count of the main scale is around 1 mm ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. I am going to college at 7:30 and I will come back to okay. Which class you are studying? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, 1 centimeter on main scale is divided into 10 equal parts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮಾ, ಇದು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 1 centimeter ಅಲ್ಲಿ 10 equal parts. Where are you from? Please put up. Where are you from? 1/10 centimeter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this will be equal to what ma? 1 mm. ಓಕೆನಾ? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 centimeter on the main scale is divided into 10 equal parts. They will give like a number of divisions. ಆಯ್ತಾ?
ಅವಾಗ ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1/10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 mm. ಇವಾಗ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? 10 divisions of the vernier scale matches with, that means coinciding with what ma 9 division of the main scale alva. That means when we say, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ here ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು 10th division of your so called what ma vernier scale is coinciding with what ma 9th division of your what ma main scale alva. ಅಂದ್ರೆ here ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಓಕೆ. 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 0 ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ ಆದಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೊತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10th one ಬರೋ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10x. ಸರ್ ನೋಡ, that means it will be like 10 division of the vernier calipers. That means how can I say this? See here, what I can say, 10 division of vernier scale is coinciding with what ma 9th division of what ma main scale alva. 10th division of your vernier scale is coinciding with what ma 9th division of your what ma main scale alva ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10x is equal to 1 mm. The length is equal to what ma 1 mm ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ x is the smallest value that got displaced. That means 1/10 mm. That comes out to be what ma 0.1 mm. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ between what ma, this is the gap between what ma 1 main scale division and what ma 1 vernier scale division. This x is nothing but what ma, gap between whom? Gap between what ma 1 main scale division and what ma 1 vernier scale division. 1 vernier scale ಗೂ ಮತ್ತೆ 1 main scale division ಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು? x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10x is equal to what ma 1 mm. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು x ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ that will be equal to what ma 1 mm. That means theoretically ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಗುರು, theoretically ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, theoretically not experimental, they are saying 1 MSD minus 1 VSD is the least count of the vernier caliper. Understood? That means what I can say, here I say that ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10 division of your what ma vernier scale is coinciding means equal to what ma 9 division of your what ma main scale division. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ is equal to 9/10 types. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್
ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 9/10 MSD. ಓಕೆನಾ? See here. Seema, I have my own way of teaching the subjects. Okay, it is not like I have to teach the living world and animal kingdom first. Anyhow, I'll start with living world with respect to botany. Okay, botany only, living world first I'll start, but with respect to what ma that biology, that means zoology, I'll start with breathing, and I started it already. 2 lectures agida, you go through that. Biology, I started with what the so called your what ಯಾವ್ದದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ that are on final. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್, and from day after tomorrow onwards I may start with respect to solutions. Then I'll go with thermodynamics, equilibrium. Understood? First I'll finish up the physical chemistry, then I'll go with respect to periodicity, chemical bonding. ಒಂದು sequentially I teach that one. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 1 MSD minus 1 VST. ಇಲ್ಲಿ 1 MST, ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 MST, 1 MST. See, you don't worry about the marks that are going to happen in your college or something else. You prepare yourself, you manage. Okay, there is a sequence of studying the each subject. Okay, minus 9/10. 1 VST is equal to 1 VST is equal to what ma 9/10 MST. That is equal to what ma, that is equal to what ma 1 MST 9/10 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 minus 9/10 MST. That is equal to 1/10 MST. That is equal to what ma, that is equal to what ma 0.1 mm. 0.1 mm. That is equal to what ma 0.1 mm. This is nothing but what ma, this is nothing but what ma least count of the vernier. This is also called as vernier constant. This is also called as what ma vernier constant. Here this is called as least count of vernier, or this is also called as vernier constant. Aita? This is what, this is what. Understood ma? That means theoretically we say that for a least count, 1 MST minus what ma VST. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ MST in terms of VST or VST in terms of what ma MST. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ಲೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್, matching with main scale. This is how I am going to take the reading. Please note down this formula. Next ಈಗ for example I'll give you one example. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ 1 ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ is equal to 1 mm. ಆಯ್ತಾ? then 10 ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ is going with what ma 9 MST. it is coincide, that is matching with what 9 MST. next main scale reading comes out to be 15 mm. ಆಯ್ತಾ? then what might be the reading of vernier caliper?
ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ವಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ನ. ಅಂದ್ರೆ this is equal to like how it is coming here. From here I'll say that 1 MSD is equal to 10 by 9. That means from here 1 VSD is equal to what ma 9 by 10 MSD. ಅಂತಂದ್ರೆ VSD upon MSD comes out to be what ma 9 by 10. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ MSD ಎಷ್ಟಿದೆ 1 mm ಆಯ್ತು into 1 minus VST upon MST comes out to be what ma 9 by 10. Andre this is equal to what ma 1 upon 10 mm, that is equal to what ma 0.1 mm is your what ma least count. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಗಿವನ್ this one I haven't given which line like vernier scale. I'll say it is 7th one. Okay na, vernier scale ಅಲ್ಲಿ 7th one is matching with the main scale ಅಂತ ಬಂದಾಗ I'll use like line of vernier scale matching with main scale. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? main scale reading is 15 plus least count is how much ma 0.1. line of vernier scale matching with the so called your what ma main scale is how much ma main scale they have given is what ma 7th one is matching. That means you get 15.7. got it na got it. ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪುಟ? Next comes zero error. Next comes what ma zero error. Zero error ಅಂತ ಬಂದಾಗ when we are talking with respect to the zero error ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಝೀರೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ there is no error. This is your vernier scale, this is your what ma main scale. ಅಂದ್ರೆ without any object ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ zero of main scale matches with what ma 0 of vernier scale. This is zero error. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ. I'll take what ma normal readings. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲು, ಇದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲು. ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಿಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ, ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ zero of vernier scale lies to the right of what ma 0 of main scale. This is your what ma positive error. ಆಯ್ತಾ?
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಪುಟ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0. ಓಕೆ, 0 mm ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 5 ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮಾ? 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 0.1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? 0.5 mm. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ? 0.5 mm ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ into this 0.1 is what ma? Least. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ at last whenever the reading is taken with the object. So second, next step ಏನು? Next step ಏನು? First without object I found out. Subtract this so called what ma? Positive error. Subtract this with respect to what ma? Positive error. At last, okay, whenever reading is, whenever reading with object is taken. Got it? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Got it? Got it or not? Getting or not? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ 0ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is called what ma? Negative error. That is called what ma? Negative error. Here, ma 0 of vernier scale lies left of 0 of main scale. Main scale ದು 0 ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದು 0 ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್. ಸಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. 0 1 2 3 4 5. This is 0.5. This is what ma main scale division 0.5. 6 7 8 9 10. This is 1. ಈಗ ಕಡೆಗೆ 0 0 0 0 0 0 1 2 3, okay, 4 5 6 7 8 9 10. In this case, what happens here? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. That is going to be your what ma error. This is 0 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆಯೋ
ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಎರರ್. ಅದೇನು ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎರರ್, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಸೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 mm. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎರರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎರರ್? ಎರರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಎರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮಾ 0 ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ 1 2 3 4 5 6 ಆರನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐದನೇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 6th ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ಮಾ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.1 into 6. 0.1 is Wattma, 0.1 mm is so-called your Wattma least count of your vernier scale. Least count of your Wattma vernier scale. That comes out to be Wattma 0.6 mm. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.6 mm ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 ಇಂದ ಈ 1 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಕಳಿ, ಈ 1 ಇಂದ ಈ 1 ಇಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 into 0.1. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 mm ಇಂದ ಈ 1 mm ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಮಾ 1 mm ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ಮಾ 0.6 mm ನ ನೀನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ಮಾ 0.4 m. This is your Wattman negative error. This is your Wattman negative error. This is your Wattman negative error. See, negative error na ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. This is your 10th one. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟನೇದು 1 2 3 1 2 3 ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 1 2 3 this is your Wattma 4. ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0 plus 0.1 into 4 mm. That negative error comes out to be Wattma 0.04 mm. That means see negative error ಮೆಥಡ್ 2. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟೇಕ್ 1 2 3 and 4 ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ 0 plus 0.1 into 4 that comes out to be 0.4 mm. 0.4 mm. ಸೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮಾ ಎರರ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 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 ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 ಎಷ್ಟಾರವರ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 0.1 into 6 times. This is the least count. That means it will be 0.6 got 6 mm. Error is what 0.6 mm. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I have to take the difference of what 1 minus 0.6. That is this error. This is the error. This error is going to be equal to what 0.4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ this is equal to what 0.4. ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 0.6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6, temp value is equal to what? 0.5. That is the error. That is the error. See, I'll give one example. Take this example. Oh, okay. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Main scale division is equal to 1 mm. One main scale division is equal to 1 mm. Then 10 vernier scale division is coinciding with what? 9 main scale division. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ main scale reading is comes out to be 23 mm. ಓಕೆನಾ? Then you are having like negative error here. Here you are having a negative error. That means 0 shifted left to main scale. Okay na? Okay. And here they are also saying same question. I am saying same thing. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 0.4 ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೀರಾ. What happens here? Very simple. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಬೇಕಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ 0 mm plus 6 into 0.1 mm, that is equal to what ma? 0.6 mm. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿನಗೆ ಎರರ್ ಬೇಕಾ? ಸಿ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 mm minus 0.6 mm, that comes out to be what ma? 0.4 mm. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಸಿ ಹಿಯರ್ 6th coincided with main scale. ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ನನಗೆ 0.1 into 4, that is equal to what ma? 0.4 mm. That is what I got. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು? ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ least count into line of vernier scale that is matching with what ma? Main scale. Here I did mistake here. 0.4. The main scale reading is 23. Then here which one? 6 into they are saying 6th one is coinciding with what ma? Main scale. Here. Just got this. You will see in the upcoming things. You just got this. I did somewhere mistake. I'm not able to remember the exact data or kind of question. Just got it. Leave. You got this negative error. Okay.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್. A vernier caliper is having 1 mm marks on the main scale. Okay. Vernier caliper 1 mm marks on the main scale. Here main scale division is equal to 1 mm. 20 divisions of the vernier scale which matches with 16 divisions. 20 divisions of your so-called what my vernier scale is matching with what my main scale division. For this vernier calipers least count is what? They are asking least count. Main scale division ಏನಿದೆ 1 mm ಇದೆ. Vernier has a 1 mm mark on the main scale. Okay, fine. Then 20 vernier scale division is going to match with what ma 16 main scale division. That means VSD upon MSD comes out to be 16 by 20. That is 4 by 5. Right? Here least count is equal to what ma 1 MSD minus 1 VSD. Sorry sir. 1 MSD ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? MSD you take out 1 minus VSD upon MSD, that is equal to MSD. 1 minus VSD upon MSD is 4 by 5. MSD ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? MSD ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1 mm. This is 1 by 5. That is equal to what ma 1 by 5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to what ma 1 by 5 is equal to what ma 0.2 mm. That is equal to what ma 0.2 mm. Got it? This is a JE question. JE means here the diameter of the cylinder, they are saying diameter of the cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. Zero error illa. It is found that zero of the vernier scale lies between what ma 5.10 to 5.5 centimeter on the main scale. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? This is main scale, this is 5.10, this is what ma 5.15. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, zero of the vernier scale ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. The vernier scale is having what ma 50 divisions. ಆಯ್ತು, 50 divisions is equal to what ma 2.45 centimeter. ಆಯ್ತು, 24th division of vernier scale is exactly coincides with what ma one of the main scale divisions. They are saying 24th division of the vernier scale is coinciding with one of the main scale divisions. One of the main scale divisions. They don't know. The diameter of the cylinder is what? The diameter of the cylinder is what? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? The zero is lying between what ma? The zero of the vernier scale is lying between what ma? It is lying between what ma 5.10 to what ma 5.15. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, zero of vernier scale ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.15. 0.15 ಅಲ್ಲ, 0.05. ಹೌದಾ? 0.05 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 0.05 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು 50 ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 2.45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 2.45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 49 divisions of what ma main scale. ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 1 MSD minus 1 VSD. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ತೆಗೆದೆ? MSD ಆಚೆ ತೆಗೆದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 minus VSD upon MSD.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂದ? ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂದ? ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ 0.05 ಆಯಿತು ಸರ್. 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಪಾನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ 49/50. 49/50 ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 0.001 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.05 ಅಪಾನ್ 1/50 ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 0.001 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ. ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀನಿ? ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುಟ? 5.10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಂಟು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? 24th ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.10 ಪ್ಲಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.001 ಇಂಟು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24 ಇದೆ. That comes out to be 5.10 plus 0.024, that is equal to 5.124 centimeter is the reading. This is the diameter. Which option? 5.124. This is also one of the JEE mains question. From here you got the least count of the main scale. Got it? Okay. Let's move to another question. Here, the least count of the main scale of vernier caliper is 1 mm. Least count is what ma? 1 mm. The vernier scale is divided into 10 divisions and coincides with 9 division of the main scale division. Okay, sir. Okay, least count. Yeah, ma, this is going to be the last topic of this chapter. Least count. NCERT exercise problems, you solve this, you try it. Ali unnecessarily, like they have given unnecessarily ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ they have given the old values. ಆಯ್ತಾ? The method is same, everything is same. You do this. I am 100% sure ಇದೇ ತರ questions ನಿಮ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದು. You can go and ask for everyone. I am completely focused on the so-called WATMA, JEE mains, NEET and KCET. And if you prepare for that, automatically you will do everything. Don't worry, trust on this content. This is more than sufficient. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The least count of the main scale of the vernier caliper is 1 mm. Okay. The vernier caliper is divided into 10 divisions and coincides with 9 division of the main scale. Okay. See, they said 1 main scale division is equal to 1 mm. Vernier scale is divided. That means 10 vernier scale division is coinciding with 9 main scale division. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 0.1 mm. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. then they are saying listen here,
when jaws are touching each other, when the jaws are touching each other, seventh division of main scale and zero of main scale, they are saying what ma, when they are touching each other, when they are touching each other, seventh division of what ma, seventh division of what ma, main scale and zero of a main scale is lying right side. You have to make this as like what ma, it is lying. So ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is lying, it is lying. Please ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll just see that question. Give me a sec, give me a sec. There is something not good happening with respect to that question. They are saying seventh division of the main scale and zero of the main scale, zero of the seventh division of a vernier scale coincide with the division of a main scale, coincide with a, here they have given little bit wrong, little bit wrong, little bit wrong. I'll just say that, and I, this question they have given little bit wrong, little bit wrong. Okay na, that question they are saying is, the question they are saying is the least count of the main scale is 1 mm. A least count of the so-called what ma, the least count of the main scale is 1 mm of vernier caliper is 1 mm. Its vernier scale is divided 10 divisions and coincides with 9 division of the main scale. Okay, when jaws are touching each other, the seventh division of the vernier scale coincides with a division of a main scale and the zero of the vernier scale is lying right side of the zero of main scale. They are saying, they are saying ma, what they are saying in the sense, see, 1 MSD, 1 main scale division is equal to 1 mm. 10 vernier scale division is lying with respect to what ma, 9 main scale division, so that you will get least count is equal to what ma, 0.1 mm. Sorry sir. Next ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this is a main scale, this is a main scale, this is seventh one, ಆಯ್ತಾ. Then they are saying seventh division of the vernier scale is coinciding with the main scale. Seventh division is coinciding with what ma, main scale ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, coincide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next they are saying zero is lying right side to the zero of the main scale. The zero is lying right side of what ma, main scale. That means here there is some error anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then they are also saying, when this vernier is used to measure length of a cylinder, when this vernier is used to measure the length of the cylinder, zero of the vernier scale is between what, 3.1 centimeter and 3.2 centimeter. See, when this vernier scale is used for checking the diameter, vernier scale is lying between what ma, 3.1, sorry, which one, what is that one, 3.1 to 3.2 centimeter. The zero is lying, okay fine. And 4 VSD coincide with the main scale division. That time this is with object, that time fourth division is coinciding with the main scale division. The length of the cylinder is, they are asking what is the length of the cylinder is, they are asking what is the length of the cylinder is, they are asking what my length of the cylinder is, what length of the cylinder is what. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ, zero of the main scale ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ. The seventh division of the main scale is coinciding with the main scale. Then the zero is lying left to what ma, sorry, the zero is lying right towards your what ma, main scale. Okay, when the vernier, this vernier is used to measure the length of a cylinder, when this vernier is used to measure the length of a cylinder, zero of the vernier is lying between 3.1 to 3.2. That time fourth vernier scale division coinciding with the main scale division. The length of the cylinder is how much, the length of the cylinder is how much. Illi without object you got what ma, positive error. This is your what ma, positive error. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is what ma, the value is 0 plus
7 into 0 point what ma 1 mm, that comes out to be what ma 0.7 mm. This is the positive error. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಮಾ 3.1 to 3.2 and fourth one is coinciding with what ma fourth division is coinciding with what ma main scale. ಆವಾಗ ನನಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ see this value you have to take. Main scale reading is what ma 3.1 plus 4 into 0.1 minus positive error alva, so you need to go for subtraction, that is minus 0.7 mm ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3.1 plus 0.4 minus 0.7 and this is 3.1 minus 0.3, that comes out to be what ma 3.1 0.7 0.4 0.7 is minus 0.3 minus 0.3, how much you will get 0.1 centimeter, sorry, this is 1 centimeter, 3.1 centimeter it is. So that you have to be very like 3.1 centimeter plus 4 into 0.1 mm minus 0.7 mm ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 3.1 centimeter minus 0.3 mm ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಕಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 3.1 minus 0.03 centimeter, you will get this as what ma 3.07 centimeter. That means which option it is? 3.07 centimeter. This is one of the mains question. 3.07 centimeter. Got it? I hope you got it. Everybody, this is little bit good question. JEE mains or advanced, I don't know. It may be under mains or advanced. Okay, we'll solve this question. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಇದೆ which have 1 centimeter divided into 10 equal parts on the main scale. Both the things are having what ma 1 centimeter is divided into what ma 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale on one of the calipers, C1, okay, 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. What they said 10 equal divisions correspond to 9 equal division. Okay, fine, 10 is equal to 9. Then vernier scale of the other caliper, 10 equal division correspond to 11 main scale divisions. They are saying 11 main scale divisions. Acha, chalo yaar. Next, the readings of the two calipers are shown in the figure. The measured values of the C1 and C2 are what? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2 ಇದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 divisions on main scale is equal to what ma 1 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ least count on main scale is equal to what ma 1 main scale division. 1 main scale division ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 upon 10 centimeter ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂತಂದ್ರೆ this is equal to 1 mm ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಏನಂದ್ರು 10 equal divisions that is going to correspond to what ma 9 main scale divisions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, that is going to correspond to what ma 9 equal divisions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 9/10 ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 MST ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ಮ 1 VST ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ಮ 0.1 mm. That is equal to what ma 0.1 mm. Okay, least count I got it as what ma 0.1 mm. ಅಂದ್ರೆ C1 ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ? C1 ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ? C1 ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಇವಾಗ? C1 ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ? C1 ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ? CR 1 2 3 4 5 6 7 8 ಹೌದಾ? 8 ಮತ್ತೆ 9 ಮಧ್ಯ ಇದೆ. 8 ಮತ್ತೆ 9 ಮಧ್ಯ ಇದೆ. That means I'll call this is what my 2.8 is the main scale reading. ಹೌದಾ? That means reading how I am going to take? How I am going to take? This is like reading. How I am going to take 2.8. What is that? Centimeter. That is what ma centimeter. ಆಯ್ತಾ? This is centimeter. Centimeter plus plus. They are also saying ಎಷ್ಟನೇದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 here ಆಗಿದೆ. 8th one should get matched. 8th one got what ma matched. 8th one got matched here. In the second one hang ಆಗ್ತಾ ಇದೆ system. Here on second one which one is matching? On second one which one is matching? Problem 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅದು match 2.8 2.8 2 3 4
Fourth one should get matched. They should get matched. Okay, na? Okay, ma. See ya. What happens in the reading? In the reading section, 2.8 centimeter plus 0.1. Eighth one is getting matched 8 mm. Okay, na? That is equal to 2.8 centimeter, 0.8 mm. That comes out to be 2.8 centimeter plus 0.08 centimeter. It means 2.88 is the reading we're going to get. But in the vernier scale 2, like 1 MSD, 1 MSD is equal to 1 mm. Okay, fine. 10 VSD is coinciding with 11 MSD, 11 MSD. Okay, fine. That means here also x comes out to be what? Least count comes out to be like around 0.1 mm only. Okay. And here sixth one is matching. Okay, you will see tomorrow. Tomorrow we'll see this one. This question tomorrow we will see. Tomorrow we will see that question. No issues, no worries. Why to worry? We will see tomorrow. Sometimes we will also get stuck, right? It's fine. It's fine. It's fine. Just give me a sec. We will see tomorrow this question. Next question. Let's move to the next question. This diagram is not correct. Diagram is not correct. That's why I'm not able to get the answer. Diagram is not correct. This is the diagram confusion that I'm having right now. Okay, we will go to the next question. We will see tomorrow this question. We will start from this question itself. Okay. Now see here, vernier scale, vernier scale used for the measurement has a positive error. They are saying positive error, positive error, positive error. Okay, of 0.2 mm. Okay, positive error. This is the positive error, zero point 0.2 mm. If while taking a measurement, it was noted that 0 of the vernier scale lies between 8.5 to 8.6. They are saying 0 is lying between what ma 8.5 to 8.6. Here 0 is lying. Vernier coincidence is what ma sixth they are saying. Vernier coincidence is what ma sixth they are saying. The correct value of the measurement in centimeter.
They have given the positive error that is equal to 0.2 mm. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 8.5 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ 0.01 centimeter minus minus positive error 0.2 in the sense 0.02 centimeter. So from here I will get 8.5 centimeter. ಆಯ್ತಾ? Plus 0.06 minus 0.02 is what ma 0.04 ಅಂತಂದ್ರೆ this is equal to what ma 8.54 centimeter ma 8.54 centimeter. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, next question, how many questions are there? Like last 4 questions are there of this chapter. In an experiment with a vernier caliper, least count is 0.1 mm. Least count. When two jars are joined together, the zero of the vernier scale lies right to the zero of the main scale. Right to the zero of the main scale. That means it is what ma positive error. Okay. The sixth division of the vernier scale coincides with the main scale. They are saying, did we did this question? Sixth division of the vernier scale coinciding with what my main scale division. Okay, fine. While measuring the diameter of the spherical bomb, the zero of the vernier scale lies between 3.2 to 3.3 centimeter. Okay. The fourth division of the vernier scale coincides with the main scale division. This time. What happens? See, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಝೀರೋ ಎರರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 0.1 mm. ಆಯ್ತಾ? ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ವಿತೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 0 mm, ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 0 mm ಪ್ಲಸ್ 6 into 0.1 mm. ಆಯ್ತಾ? that comes out to be what ma 0.6 mm. that is equal to what ma 0.06 centimeter. ಇದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಗ 0 ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ 3.2 ಇಂದ 3.3 ಅಂತ. ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3.2 ಇಂದ 3.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0 is lying. ಆವಾಗ ನನಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 0. ಆವಾಗ ನನಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಆಗ 3.2 ಪ್ಲಸ್ 3.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 4 into 0.01 centimeter minus ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಲ್ವಾ 0.06. this comes out to be 3.2 centimeter minus 0.02 centimeter. that comes out to be what ma 0.02 centimeter, in the sense 3.18 centimeter. Which option? Option B. See this question, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, just see this question. In a vernier scale, vernier calipers, 10 division of vernier scale is equal to 9 division of the main scale. They are saying 10 division of the vernier scale is equal to 9 division of the main scale. When both jars of vernier calipers touch each other, the zero of the vernier caliper is left of the zero of the main.
That means it is talking about what one left of the zero of the main. That means it is talking about what one negative error. Right. Fourth vernier scale division exactly coincides with the main scale reading. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದಾಗ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 4, 0 ಕಡೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, 1 ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 mm. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 mm. ಸಾರಿ 1 mm ಅಲ್ಲ, 10 ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.1 mm ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರರ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 into 0.1, that comes out to be what ma 0.6 mm. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 mm. 1 main scale division is equal to what ma 1 mm. Okay, fine, no issue. While measuring the diameter of a spherical body, the body is held between two jaws. It is now observed that 0 of the vernier scale lies between 30 to 31 division of the main scale. 30 to 31 division of the main scale. 1 main scale division is equal to 1 mm ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 30 to 31 mm ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. And 6th vernier scale exactly it is coincides with the main scale reading. The diameter of the spherical body is ಏನದು? 30 ಮತ್ತೆ 31 ಮಧ್ಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು 0. ಇವಾಗ 6th ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ 30 mm, ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 mm. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೈಡ್ 1 MSD is equal to 1 mm ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 mm, ದಿಸ್ ಇಸ್ 31 mm. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 mm ಪ್ಲಸ್ 6 into 0.01 mm, sorry 0.1 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 0.1 mm, because 10 division of the vernier calipers coinciding with 9 division of the main scale. Minus negative ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ I have to add. What is that negative error? 0.6. I am adding what must 0.6 mm. So you will get 31.2 mm. 2 mm ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 3.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 3.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 3.110 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. minutes. That question cost us little bit time. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ. Just drink some water. Thank you. You are getting 100%. That means I'm doing something good. Okay ರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 20 divisions per centimeter ಇದೆ. One traveling microscope has 20 divisions per centimeter on the main scale. 20 divisions 1 centimeter ಗೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ 20 divisions ಇದೆ. Okay. And vernier scale has total 50 divisions and 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale division. What is the least count of the traveling microscope? They asked about least count. Least count ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ see, they said what? Each centimeter has 20 division on where ma main scale. 1 MSD
is equal to 1 centimeter upon 20 na ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 centimeter upon 20 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here here centimeter mm. Okay. This will be equal to, like, in terms of 10 mm upon 20, that comes out to be what, 0.5 mm. This is 1 msd. And they also said we are having what, vernier scale divisions, total divisions is what, 50 divisions. Then they also said what? They also said what? 25 vernier scale divisions is equal to 24 main scale division. That means 25 vernier scale division is equal to what? 24 main scale division. Andre vernier scale division upon main scale division, you will get 24 upon what, 25. Howda? Howda? This is what we got. Now I wanted what, least count. Least count is equal to 1 MSD minus what, 1 VSD na. Andra MSD ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus VSD upon MSD ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 MSD is equal to what, 1 MSD is equal to what, 0.5 mm. Okay sir, that is 0.5 mm. Okay, 1 minus VSD upon MSD is 24 upon 25 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is equal to what, this is equal to what, 0.5 into 1 upon 25 mm ಅಂದ್ರೆ 5 upon 10 into 1 upon 25, 1 upon 5, that is 1 upon 50, that comes out to be 0.02 mm. This is your what, least count. This is your what, least count. This is your what, least count. So the least count is what? Least count is what? 0.02 mm. 0.02 mm. Got it? Got it? Got it? Okay, let's go to the next question. Let's go to the next question. Another next question now. There is a vernier constant of vernier caliper. Vernier constant in the sense least count. Vernier constant in the sense least count is 0.1 mm. It has zero error. It has zero error. No error. Sorry, it has zero error of minus 0.05. Minus 0.05. In the sense negative error you are having. The least count or in kotru 0.1 mm. Next, negative error in kotrapa, that is equal to what, 0.05 centimeter. Then they are saying, while measuring a diameter of a sphere, the main scale reading is 1.7 centimeter. Main scale reading is what, 1.7 centimeter. And coinciding vernier division is what, 5. Fifth one is coinciding. Coinciding vernier division. In the sense, vernier scale ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ coincide ಆಗ್ತದೆ. The correct diameter will be how much? ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ 1.7 ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡಿಂಗು 0.1 ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ 0.05 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು mm ಆಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 mm ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.05 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.05 centimeter ಅಂತಂದ್ರೆ this is equal to what, this is equal to what, 1.8 centimeter. This is equal to 1.8 centimeter. 1.8 centimeter ಬರ್ತದೆ. 1.8 centimeter ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, 10⁻⁻2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 18 into 10⁻⁻1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಂಟು ಇದನ್ನ ನಾನು 10/10 ಮಾಡಿದ್ರೆ is there any harm? No harm, because I have to bring it in the form of 10⁻2 ಅಂತಂದ್ರೆ I can write this as 180 into 10⁻2 centimeter ಅಂತಂದ್ರೆ x is what, this is equal to 180. Right? I hope you are getting it. It's the last question.
Can you try? I'll give 1 minute. Can you try? 1 or 2 minutes. You take 2 minutes. Try this. Try this. Always, whenever you are preparing for the worst, sorry, whenever you are preparing for any of the exam, prepare for the worst. Worst incredible. My complete focus is on neat, 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 and even my content is sufficient for your JMA. This content is sufficient for me, JMA. The one division of main scale of vernier caliper reads 1 mm. Okay. 1 MSD, they are saying 1 MSD first line they are saying that is equal to 1 mm. 10 divisions of vernier scale is equal to what? 9 divisions on the main scale. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.1 mm. ಆಯಿತು ಸರ್, ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್. Next, when the two jaws of the instrument touch each other with the zero of the vernier lies to the right of the zero of the main scale, that means it is positive error. Positive error. And its fourth division coincides with the main scale division. Fourth one is coinciding with main scale. 0. This is 0. This is your what? No, fourth. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸರಿ ಸರ್, ಆಯಿತು. When a spherical bob is tightly placed between two jaws, when a spherical bob is tightly placed between two jaws, the zero of the vernier lies between what? 4.1 to 4. Object ಇಟ್ಟಾಗ 0 is lying between 4.1 to 4.2. 4.1 to what? 4.0 ಇಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? And sixth vernier division is coinciding with the main scale. Sixth one is coinciding with the main scale. The diameter of the bob will be. Diameter of the bob will be. They are saying zero error, positive error ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, it is fourth one lying. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to what? 0.4 mm. 4 into 0.1. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 0.4 mm. ಪ್ಲೀಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಹಿಯರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? 4 ಇದೆ, 4.1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 6 into 6th one is coinciding 0.1 mm. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ minus 0.4 mm. That comes out to be what? 4.1 centimeter plus 6 minus 4, that is 0.2 mm. That is equal to 4.1 plus 0.02 centimeter. That comes out to be, this is equal to what? 4.12 centimeter. In terms of 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can write this like what? 412 into 10 to the power minus 2 centimeter. That means x is what? 412. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ರಿಯಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 days. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ,
ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನೀಟ್ 2026 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ 2026 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 5 days ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಟೀಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ bringing the reputed teachers into my platform right now. I have only one thing, that is willpower and the determination of doing things for the betterment of the students. ಆಯಿತಾ? 5 days ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ಆಫ್. ನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮಂಡೇ 3 classes PCB. Here Tuesday 3 classes PCB. Wednesday only bio classes, no other classes. Tuesday is also you will be having 3 class. Friday 3 class. Okay. Saturday will be having 3 class. Sunday complete off. So it is like almost one class kuda 2 hours irtakkantaddu. Almost 2 hours, 2 to 2.5 hours. ಆಯಿತಾ? 2 to 2.5 hours. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈವ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ 3 ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗುರುವಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯುವರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅ ಲಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 1K ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಡೈಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಡೈಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. until and unless your exam gets over, I am going to be with you. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ 1K ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಲೋಗೋ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಟೇಕ್ ಕೇರ್.